Can even believe it, just a few hours ago, this entire parking lot was filled with people all the way out to the road. 그야말로 한국이 전 세계를 완전히 장악했습니다. K-팝, K-드라마, K-무비 등 수많은 한국 콘텐츠가 폭발적인 힘을 발휘하는 가운데 소설가 한강이 한국 작가론 최초로 노벨 문학상을 수상하며 K-문학의 새 역사를 시작했습니다. 노벨위원회는 공식 페이지에 수상자인 한강뿐만 아니라 모든 작품들을 한글로 적으며 수상을 축하했습니다. 스웨덴 할리먼은 한강을 수상자로 발표하면서 한강의 작품은 역사적 트라우마에 맞서고 인간 삶의 연약함을 폭로하는 강렬한 시적 산문이라고 선정 이유를 밝혔습니다. Anna-Karin Palm, Swedish Academy, you just announced that the Nobel Prize in Literature for 2024 will go to Han Kang. Could you please tell us something about the authorship? Well, Han Kang is a writer from South Korea. She was born in 1970, but she has been a published author already for 30 years. Her debut was in 1993 in a magazine, a literary magazine, and then 1994, a collection of short stories. I would say this is a very rich and complex oeuvre that spans many genres, and Han Kang writes this really intense lyrical prose that is both tender and brutal, and sometimes slightly surrealistic as well. There's a continuity as to themes that is quite remarkable, but at the same time a huge stylistic variation that makes every book a new aspect or a new expression of these central themes. If you haven't read her, what would you recommend to start with? Depends on who it is, but I always try to make individual recommendations. But I would say the book Human Acts from 2014. It's a very moving, sometimes terrible story because it's based on a historical event of a massacre when the military in South Korea, 1980, killed over 100 students and civilians that were demanding democracy and human rights. But Han Kang uses this historical base in a very special way when she lets different characters reflect these events, both then and in the present, and also shows how the living and the dead are always intertwined and how these kind of traumas stay in a population for generations sometimes. And it's also that her, in this book, always, but especially effective in this book, I would say, is her very tender and precise prose that in itself almost becomes a counterforce to these brutal noisiness of power. 한국인의 노벨상 수상은 지난 2000년 평화상을 탄 고 김대중 전 대통령에 이어 두 번째입니다. 아시아 국가 국적의 작가가 노벨상을 수상한 것은 2012년 중국 작가 모임 이후 12년 만이며 123년 노벨문학상 역사상 아시아 여성이 수상한 것은 이번이 처음이기에 그야말로 전 세계의 관심이 한국을 향하고 있습니다. 현재 전 세계 뉴스가 한국 이야기로 가득합니다. 가장 먼저 독일 DW 방송이 한국의 노벨문학상 수상 소식을 속보로 전했습니다. The Nobel Prize for Literature has been awarded to the South Korean author Han Kang for her, and I quote here, intense poetic prose. That's according to the Nobel Committee. Now, out of 120 laureates in the literature category, Han Kang is the 18th woman to win the award. And my colleague Matthias Fricke from DW Culture joins me now to tell us more about the winner of this year's award. So first of all, Matthias, how much of a surprise was this? It's a choice that makes sense as far as the Academy works, but so far it was unexpected because you have all these big names. You have Murakami, you have Salman Rushdie, you have loads of big names on the. They're always bettered like this, and there's a Chinese author, and she was on the top of the bookings this year, but she didn't make it. So it's a surprise after all. And you mentioned, didn't you, that the Nobel Academy is often accused of being too Eurocentric. Obviously, this time they've gone in a different direction. Is that seen as a good thing, you think? Yes, I think so, because I think there's a time for change for them. In the last 20 years, there were 8 women, and if you look at the top 5 countries that were chosen. So far, it was Britain. Well, it's France first. Then you have France, United States of America. You have Germany,
You have Sweden, Hong Kong. She's written a very famous novel in 2016. It was got the Man Booker Prize, and it's about a young art graphic. She's an graphic artist, and she decided not to eat anymore, no meat. And therefore, there was a lot of turmoil in the family and whatever. A lot of things happened after her decision. And even in South Korea at the beginning, they said, well, this is too extreme. But she got some prizes there. She got a big prize with the Man Booker Award in 2016. So Just tell me a little bit about what happens. I mean, what's the meaning of, or the effect of winning a prize like this? I mean, what's going to happen with her now? ooh, well, we're all going to read her after all. So more exposure. There's more exposure, definitely. AP통신은 한강 노벨문학상 수상의 환호라는 제목의 기사에서 봉준호 감독의 영화 기생충의 오스카상 수상과 넷플릭스 시리즈 오징어 게임, BTS, 블랙핑크 등 K-팝 그룹의 성공 등을 언급하며 이번 노벨문학상 수상이 한국 문화의 글로벌 영향력이 커지고 있음을 나타낸다고 전했습니다. 미국 공영방송 NPR은 한강 한국 작가론 처음으로 노벨문학상 수상이라는 제목의 기사에서 한강의 작품 세계를 역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문이라는 노벨상 선정 이유를 보도했습니다. 그리고 올해 유력한 수상 후보로 중국의 찬쉐와 일본의 다와다 요코가 거론됐지만 결국 한국이 차지했다며 이번 한강 이 수상은 놀라운 일이라고 전했습니다. 프랑스 24 역시 한강이 2016년 맨부커상에 이어 이번 노벨문학상까지 받으면서 명실상부 세계적인 거장에 반열에 들게 됐다고 전했습니다. Her work is really part of a grand South Korean tradition. Her prose style is very tightly controlled, almost brutal. There's a little bit of violence to it. One of my colleagues described her as the South Korean female Hemingway, who also won in the 50s. She's also in the tradition of writers writing about the female experience, the female body. She reminds me a bit of Ottessa Moshfegh, in that it is quite violent and dark, but in some ways she's also a poet. Every word is precisely placed, and her work is quite short. So I believe she's written over 15 books, but only 4 full-length novels. What's really wonderful and surprising is that she already has international acclaim for many different generations. She went viral on Book Talk a few years ago, so the library's already stocked with many copies of her books, so people can discover her through our collections. 알자지라 방송에서도 한국이 K-팝부터 문학에 이르기까지 전 세계를 장악하고 있다면서 앞으로도 한국이 숨겨둔 수많은 문화적 영향력이 전 세계를 지배할 것이라고 말했습니다. One of her country's best kept secrets. She's also the first South Korean to win a Nobel Prize for Literature. Her $1.1 million prize will be awarded in Stockholm in December, but she may have another reason to travel to Sweden. We're going to invite her to Rinkeby Library, where she would come and we would greet her. So you think the Nobel laureate for literature will come to your school? Yeah, no, not our school, a library in Rinkeby. Last year, Jan Fosse, who won, he also came, and this has been going on for 7 years. Book lovers in Seoul welcomed news of their new laureate, who is also the first woman from anywhere in Asia to win the prize. 늘 아시아 최고의 문화 선진국이라고 자신하던 일본에서는 특히 한국의 노벨문학상 수상 소식에 큰 관심을 보이고 있습니다. NHK 아사히 신문, 요미우리 신문 등 일본 주요 언론들은 한강의 노벨문학상 수상 소식을 일제히 속보로 전했고 각 언론사 온라인에서 가장 많이 읽은 기사 순위권에 들 정도로 큰 관심을 받았습니다. 일본 네티즌들은 올해도 우리는 눈물을 흘린다. 일본이 수상하지 못하는 건 일본이 쇠퇴했기 때문이다. 한국이 노벨문학상이라니 유감스럽다. 왜 무라카미 하루키의 이름은 없나? 역시 문화예술계에서는 한국을 이길 수 없게 된 걸까? 무라카미 하루키는 또 한국에 밀려 내년으로 미뤄지고 말았다라며 탄식하는 반응을 보였습니다. 단순한 문화현상이 아닌 글로벌 파워로 진화한 한국 문화, 여기에 한국에서 처음으로 노벨문학상까지 나오자 앞으로 한류의 영향력이 더욱 강력해지고 다각화될 것이란 분석이 나오고 있는데요. 이처럼 한국 작가의 노벨문학상 수상은 단순한 문학적 성취를 넘어 한국 문화의 세계적 지위를 한 단계 더 끌어올리는 폭발적 사건으로 기록되고 있습니다. 그런데 얼마 전 국내에서는 참혹한 사건들이 연이어 알려지며 세간의 주목을 받았습니다. 또한 사건에 대한 한국인의 대처가 굉장히 훌륭하다는 세계의 소식 또한 들리고 있는 상황인데요. 바로 이 제보 영상입니다. 일상적인 생활을 할 수 있을 것이라 생각되지 않는 이곳은 충격적이게도 6.25 참전 용사 가살아가는 집이었습니다. 이뿐만이 아닙니다.
청테이프와 나무로 이어진 벽과문, 구멍난 벽과 시멘트 벽돌옆에 놓인 간이 침대. 이 모두가 국가를 위해 희생한 참전 용사의 주거지였습니다. 더욱 안타까운 건 정전 후 가난 속에 살아온 참전 용사들의 주거지는 너무 처참했지만 이들이 조국을 생각하는 마음은 변하지 않았다는 겁니다. 이 모든 이야기는 얼마 전 한 국내 기업으로 인해 알려진 사실로 국내에 큰 사회적 파장을 일으키기도 했습니다. 6.25 참전용사 후원기업 인프레쉬. 이들은 참전용사가 아픈 아내와 살아가며 피부암을 앓고 있지만 씻을 수 없는 화장실, 노후된 집과 전자제품 등 일상생활을 하기에도 어려운 상황을 앓게 됐습니다. 보고 듣기만 해도 고통스러운 사실에 시급히 지원을 결정하며 그들을 찾아갔고 한국전 참전에 대한 감사 인사와 함께 그들이 가장 희망하는 것들을 지원하기 시작했습니다. 대대적인 화장실 개선을 시작으로 에어컨, 세탁기, 밥솥, 전자레인지 등 전자제품과 더불어 전기요금 지원, 그리고 식비 지원, 의료 지원, 물품 지원까지 한국을 넘어 해외 참전 용사들에게까지 지원을 시작했고 이 모든 참전 용사들의 이야기를 다큐멘터리로까지 제작해 현 세대들에게 이야기를 전하고 있습니다. 이에 수많은 국내외 네티즌들이 감동을 받았고 참전 용사와 가족들은 자신을 도와준 기업과 이 기업에 동참한 한국인들에게 감사의 메시지를 보냈는데요. 여러분들이 이렇게 도와줘가지고 은혜를 갚도 못하고 해당했잖아. ደስ ያለኝ እኛ ብቻ አይደለንም፣ ቤተሰብም ጎረቤትም ሁሉም ተደስተናለን። እኛን አልተውንም። እናመሰግናቸዋለን። ቴንክ ዩ። Thank you very much, Korea. 그리고 지금 이 순간에도 인프레쉬는 또 다른 참전 용사들을 위해 새로운 후원의 시작점에 있는데요. 인프레쉬는 얼마 전 빙스트 리멤버 기억이란 주제의 후드티를 선보이며 대한민국을 지켜준 영웅들의 노고를 일상 속에서 기억할 수 있도록 알리고 있습니다. 화이트, 베이지, 블랙 세 가지 색상으로 출시가된 후드티는 옆면에는 태극기 라벨로 포인트를 주어 더욱 한국의 미를 알리는 뜻깊은 의미까지 전달하고 있는데요. 또한 어려움을 겪는 참전 용사들에게 수익금 일부가 후원되며 모든 후원금을 동참해준 한국인들의 이름으로 전달하고 있습니다. 현재 인프레쉬로 인해 한국 전쟁의 역사가 더욱 널리 퍼지며 참전 용사들에게 따뜻한 마음이 전해지고 있죠. 그리고 국가를 대신해 한국의 유물을 지키고 나선 이 기업의 행보가 많은 걸 변화시키고 있습니다. 다가오는 가을, 인프레쉬와 함께 한국의 역사를 지키고 영웅들에게 감사의 마음을 전하는 여정에 동참해주시면 좋을 것 같습니다. 후원 후드티의 구매처는 고정 댓글에 남기겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 앞으로도 더욱 노력하여 유익하고 재밌는 콘텐츠로 찾아오겠습니다. 지금까지 단골이슈였습니다.